present katika kozi ya account. Tunapata bahati ya kuzungumza nao mambo mawili matatu. Bwana, mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Zubeda Yunus Kadoguda. Mnaonaje presentation yenu na za wenzenu? Presentation kwa kweli ni nzuri kwa sababu tumeongelea kitu ambacho Tanzania nzima kinaongeleka na si Tanzania pia, hata nje ya nchi inajulikana issue CAG na bunge wakiwa na mcrash wana lament na ripoti ambayo imetoa kuhusiana na hizo budget. Unahisi itawafundisha nini labda watu ambao wameweza kuiangalia? Kikubwa hapa ni kuwafundisha wanafunzi wenzangu na wote ambao tutazama kwamba ukiwa unasomea kitu usitegemee positive things ukiwa kazini, na vitu kama hivi challenges, misunderstandings pia uwe na uwezo wa kuvitatua kwa kutumia hekima na busara kama ilivyofanya CAG. Unahisi labda kwa jinsi mvo present kuna mmoja wenu labda anaweza kutoka kwenye accounts akaenda kwenye usanii? Maybe kwa sababu watu wetu wana vipaji mbalimbali kama hivyo tumepresent, ama mtu ambaye alipepesuka, kila mtu alikuwa na jamii, kila mtu alikuwa na sauti na kile ambacho tumekiandaa. Na unaonaje labda watu walivyopokea, mashabiki walivyokuwa wanaitikia wakati mna present? Kwa kweli nimeona response ni nzuri kuanzia wanafunzi wenzetu mpaka majudge, na ukizingatia ni issue ambayo kila mtu anayejua, sio tu mtu account peke yake mpaka watu wa kozi nyingine. Kwa hiyo idea yetu imecreate attention kubwa sana kwa. Unahisi mtashinda? Kwa uwezo wa Mungu tunaamini. Asante. Asante. Mshtaki mumuone. Mwendesha mashtaka, karibu uongee. Nashukuru niwa mwishoni mwa mwaka jana alipokuwa Marekani, bunge alilitukana hivi hadharani, ndipo tukakutana kumweka kikangoni. Bunge kalidharau hilo, hatulikubali. Kana kwamba itoshi, tulipotaka hajirudi alionyesha ubishi kwamba hafanya kusudi, nasi kwa matamshi tusema limetuzidi, tutaka ache ofisi, bunge tambui. Maneno ya mshtaki nadhani tumeyasikia, na kama yanastahiki mahakama itaamua. Aya sasa bila chuki, kizimbani watasogea na waita mashahidi waeleze bila uzushi. Asante kwa hii nafasi nami nipate kuongea. Nimekerwa na matusi huyu aliyoyatoa, tena bila wasiwasi atamba atarudia. Ni heri aache kazi asifanye masihara tena. Mimi binafsi kimya sitomkalia, ili niuma yangu nafsi dharau kutufanyia, yani zaidi ya tusi huyu alilolitoa. Poleni sana jamani, najua limewachoma. Mkaamua kugoma kuitambua ofisi. Tunakutana tena na wanafunzi wengine ambao wameweza kupresent hapa. Hawa ni social protection. Dada, mambo vipi? Poa, vipi? Asante. Unaitwa nani? Batul Muhammad. Unaonaje karadi yenu mvo present? Sisi tumejitahidi kwa uwezo wetu, so we're waiting for the judges, but we know we've done a level best. Unaona mmefanya kitu tofauti na wenzenu? Yeah, kitu tofauti kabisa. Yani tofauti. Presentation yenu unahisi inaweza ikamsaidia vipi mtu ambaye alikuwa anaitazama? Well, kama kuna watu ambao walikuwa wanaangalia, sisi tumefocus sana kwa wanafunzi, na tumefocus sana kwa zile watu ambao wale wenye familia ya chini. Tunaangalia kwamba kuna watu wengi ambao unakuta wanakosa mkopo lakini wana vigezo. So sisi tumeandaa plan yetu tofauti kabisa ambayo ina include saving toka mtoto anapozaliwa mpaka miaka 20 baadaye, inamsaidia hiyo kuliko kutegemea mkopo loans board ambao pengine anaweza pia asipate. Kitu hivyo ni kwa ufupi. So maisi mtashinda? Kabisa. Mwaka jana ilikuwa ni bahati mbaya, lakini kama tunaweza kushinda for 4 consecutive years, but hata leo pia tunaweza kushinda. Asante sana. Karibu tena. Our programs aims to reduce poverty. In Tanzania we have microfinance and microcredit. Social protection cannot work without actuarial evaluation. That is why we need actuarial science. Thank you. And to understand actuarial science, we're going to take a trip down memory lane. Early in the Roman Empire, mutual aid agreements and pension arose. These were forms of social protection schemes, but also these were the roots of actuarial science. Thank you to the presence of social protection scheme, actuarial science has become a very growing career. And the need to place evaluation in personal risk in the 17th century for Germany, France and England is what led to this profession in connection to social protection to this day. Therefore, actuarial science, we can say, is a profession that applies mathematical and probability knowledge to determine risk, manage risk and mitigate. Tunakutana hapa na wana tax hawa ndio TRA ambao tunawategemea kwa baadaye. Mambo vipi?
Poa, mzima? Mzima kabisa. Tumeona mmeweza kupresent hapa kuhusiana na TRA. Unazungumzaje presentation yenu? Actually so far presentation yetu naweza kusema ndo the best na namba 1 kwa sababu mmeona tumefanya kitu cha bunge, something different ambacho hakijawahi kufanyika mwaka wowote. Umeona flow kuanzia speaker mwenyewe mtoto mzuri hadi kwa wale wabunge wangu hadi waziri mkuu walivyo wind up. Wameuliza maswali wanafunzi hawajasita, wabunge wangu hawajasita. Wamejibu maswali kulingana na hoja ambayo tumeweka mwaka huu. Kwa hiyo naweza kusema presentation yetu ya mwaka huu tax is the best. Japo mwaka jana ilikuwa good tukashinda, lakini this is the best. Unazungumzaje labda imeweza kumsaidia vipi mtu ambaye alikuwa anatazama presentation? Imemsaidia kitu gani kujua? Especially wanafunzi tulikuwa tunawatetea kuhusu masuala ya kodi. Tulikuwa tunatetea wafanyabiashara kwa sababu hapa kuna wafanyabiashara wanafunzi tulikuwa tunawatetea na tulikuwa tunatoa mawazo ambayo kesho na kesho kutwa serikali watafanyia kazi ili kukuza uchumi wa nchi. Kwa hiyo tumefanya vizuri. Juzi hapa palikuwa na kikao cha Mheshimiwa Rais akiwa anazungumza na wafanyabiashara. Swala kubwa lilikuwa kuhusu TRA. Unazungumziaje hilo? Actually nilifurahi sana kwa sababu unaona watu wengi uchumi unazidi kushuka kwa sababu kodi ni kubwa. Ukiweka kodi kubwa wafanyabiashara wanashindwa kulipa, wanashindwa cooperate, viwanda vinafungwa, makampuni yanafungwa. Kwa hiyo tax ikiwa kiasi, production inakuwa kubwa. The more unavocharge tax kubwa, production inapungua, then uchumi wa nchi unashuka. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alifanya kitu kikubwa na sisi TRA IFM ambapo ni mimi speaker na wabunge wangu tutaungana na rais kufanya the best. Rais mtashinda? Tutashinda, yes, why not? Tutashinda, tunasubiria tuletewe kombe. Haya, na kila la heri. Tutatetema namna hii. Asante. Income tax that is from 30% to 20%. This change will only affect taxpayers with the annual income of below 100 million on personal income below 50 million per annum and monthly income below 4 million. Honorable Speaker, we further intend to have a 2.5 decrease on the skills and development levy, that is from 4.5% to 2%. Not only that, but also we intend to abolish completely the 1% workers' compensation fund. Honorable Speaker, increase is on the value-added tax rate, that is from 18% to 20%. We are quite aware that this will not be everybody's cup of tea, but we are quite sure that the changes will only be increased on the effect and affects the prestigious goods as well as the goods with negative externalities toward the society. With VAT, we also intend to increase the value-added tax registration threshold, that is from 100 million to perhaps 300 million or even 500 million. Further adieu, that marks the end of our vision description. And now hand it back to you, Honorable Speaker, to lead the discussion. Thank you. Thank you very much, Minister of Finance, Professor Sham Issa. And I'll take a chance to welcome Shadow Minister of Finance, Dr. Bakaria Kamela. Welcome. Thank you very much, Honorable Speaker and other members of the Parliament at large. Honorable Speaker, it's very, very apathetic seeing the way we are changing our system of taxation. As you all know, the aim of the government is to lay the government revenue. How can we lay the government revenue? It's by paying tax. Our Honorable President, Dr. John Magufuli, has been emphasizing about investment in the industry, and so far we have been receiving a lot of investors coming to invest in our country. 8% rate will still be applicable by large entities with a threshold of over 100 million, which is why I believe there won't be any reduction. Members, our main concern is on increasing taxpayers' compliance. It is clearly known that there is a massive population in our country, over 60 million Tanzanians compared to the number of taxpayers that we have, which is 2.7. In this regard, by lowering rates of payments, taxpayers will be influenced to contribute at large. Eventually, the government revenue will rise. There will be minimum chances of tax evasion and avoidance. As a matter of fact, even the citizens will benefit because they won't be able to face a huge burden anymore. Tupo hapa tena katika banda jingine. Hawa ni Banking and Finance, nao pia wameweza kupresent wakiwa wamemaliza sasa hivi. Tunapata nafasi pia kuzungumza nao. Mambo vipi? Habari sana. Safi sana, safi sana. Tukiwa mnazungumzaje jinsi presentation yenu ilivyopokelewa na jinsi ambavyo mko mmejiandaa? Presentation yetu imepokelewa vizuri. Ingawa ukiangalia mwanzoni kidogo hatukukamata attention ya wale watu, lakini tulivyoweka out with the numbers, unajua ukija na vitu figures ambazo ziko correct, ambazo ni kubwa, zinazotisha watu, zina get attention kama hivi. Because people, they see that you're making a profit, you're making money, so they want to get interested. Yani, how this work, how did they come up with something like this? So
we got that tension at the end of the time. So unahisi mwanafunzi ambaye anasoma tax ama ambaye anasoma insurance, presentation yenu imeweza kumsaidiaje? Wanaosoma faculty nyingine zote ambazo zilikuwa zinashindana katika hii career day zinahusu fully, kwa sababu wao ni wanafunzi ambao watakuja kugraduate, na product yetu pia imegusia wanafunzi ambao watakuja graduate. Kwa hiyo ni product ambayo itakuja kumsaidia mwanafunzi wa aina yoyote, wa chuo chochote, wa kozi yoyote. Unazungumziaje career day mwaka 2019? Kiukweli so far it's been very exciting. Nimefurahishwa sana. Napenda kutoa shukrani kubwa kabisa kwa mashabiki wetu, kama mnavyoona hapa wote wamejaa, wametupa support sana. Wana IPSA kiukweli kabisa sikutegemea hili. Nimefurahishwa sana na tuko hapa, tushamaliza, tusubirie tuone matokeo yetu. Mliongea English mwanzo mwisho? Ni uwezo tu wa kozi yetu. Uzuri kwamba mahitaji ya kozi yetu lazima uwe fluent kwenye Kiingereza, you know? It's nice mtashinda. We are very confident. Natakia kila la heri. Not we leave it in God's hand, but we are very confident we'll win. Yes, one more thing. We might not win, but our product is getting into the market. I assure you that. Okay, karibuni sana. My name is Seja, and I'm here to continue the operations on how the bank can be able to make profit from this product. Currently in the market, we see there is 5% interest on FDRs, the fixed deposit rates, and the length of the contract is 3 years. And if we take the frequency of compounding, which we have 12, that is the formula. Just take the future value of ordinary annuity and check the installments, multiply it by the future value interest factor. From there we can see in 3 years the 30,000. Tupo hapa katika banda la insurance. Tunaweza kuzungumza na mmoja katika presenters. Dada, habari? Safi. Unaitwa nani? Shamim Herji. Unazungumzaje presentation yenu? Any presentation ya leo, at first it was all the pressure and everything, but as time was going on, tunashukuru Mungu ametucalm, ametupa ile confidence, tumeweza kupresent vizuri, majaji wametuelewa vyema. Yani tunamshukuru Mungu, alhamdulillah, kila kitu kinaenda sawa. Kitu gani ambacho kinawapa confidence kabisa ya kwamba mtaweza kushinda? Ni kitu gani ambacho mmekifanya? Yani kwanza mode of presentation yetu ilikuwa ni nzuri. Tumekuja na presentation ya company ambayo mimi nilikuwa CEO. Pia tumekuja na kiteknolojia zaidi. Tumeweza kudisplay all the protocol ambayo kwenye prototype. Pia tumepresent with all the confidence. Tumejibu maswali yao kwa ufasaha na kila sehemu ambayo wataka kutuweka kutuzibia kwenye maswali tumeweza kufungua vizuri. Ni banda gani nyingine au ni course gani nyingine ambayo imeweza kuvutia? Kwa kweli yani hawa hapa ni BBF I guess yani hawa mimi ndo wananitia pressure, ila no sio sana, na sisi tutashinda. Okay, natakia kila la heri. Asante. Intentionally as explained in the policy. Therefore, we urge and encourage all small-scale business owners to come and purchase our cover because it is going to ensure the safety of their product and also their financial stability. Thank you for your attention. Kwa mwaka, lakini awe na stock isiyozidi milioni 4. Kwa hiyo tunalenga kuwakava wale watu wote wanaouza kwenye masoko kama Majelo, Kariakoo, Kigamboni, Kalume ambao stoko zao ni chini ya milioni 4, not above milioni 4, lakini wanachangia 24 kwa mwaka tu. Yes. Tunaweka. Lakini kwenye option, lakini vizuri utaziona. Moja kubiza kidogo ya pamoja, ili jiridhishe. Tupo katika banda la IT, tunapata nafasi ya kuzungumza na wana IT. Wameweza kugundua kitu kimoja kizuri sana na chenye faida sana. Mambo poa. Dada poa. Jina nani? Naitwa Yohana Galus Thomas na ni project manager wa hii project yetu hapa. Ilikuwaje mpaka mkagundua hii project? Kwa sababu tumeona wanafunzi katika chuo chetu wana matatizo mengi ambayo tunaweza tukayabadilisha haya matatizo tukayaleta kimfumo ambayo ikawa ni solution kubwa sana. Kinachofanya mambo mengi tunayafanya manually actually,
na tukija na program au tukija na system itatusaidia kuyatatua matatizo, lakini tukaona tuende mbali zaidi. Zipo system ambazo ni web based ambapo mtu unaandika URL unapata zile services za kama mwanafunzi, lakini tukaona tuje na mobile application. Kwa research ambayo tumeifanya tumeona 95% ya wanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha wanamiliki smartphones. Kwa nini tusije na mobile application ambayo mambo yote haya utayafanya kwenye app hiyo moja tu? Ndio maana tukaona tuje na hii IFMI application ambayo access au activity nyingi za mwanafunzi anazifanya kwenye mobile application kama anavyotumia WhatsApp, anavyotumia Instagram. Hii ni kwa ajili ya chuo cha usimamizi wa fedha tu ama mtaipeleka mbali zaidi mpaka vyuo vingine? Hapana. Hii kwa sasa hivi kwa sababu ni tunataka kubiti market ya ndani kwanza, lakini tunayo sehemu nyingine ambayo mwanafunzi atachagua chuo sawa anachosoma, mwanafunzi atachagua department ambayo yupo na darasa analosoma. Kwa hiyo itakuwa ni accessible kwa mwanafunzi wa chuo chochote. Akitaka kusign up anachagua chuo ambacho yeye anasoma, alafu anaendelea na functionality zile zile, lakini ambazo zitakuwa ni respective kwenye kile chuo peke yake. Nje ya kunufaika na Career Day, ni kitu gani ambacho mnaweza mkanufaika nacho kutokana na hii application ambayo mmegundua? Kitu ambacho tunaweza tukanufaika nacho kwanza ni marketing, kwa sababu kuna makampuni mengi yanataka kufanya marketing ya biashara zao, lakini hii application itakuwa na uhakika wa user base kwa sababu itakuwa inatembelewa kila siku. Watu watakuwa wanaingia ku access notes, wanaingia ku access material, wanaingia kupata taarifa za madarasa yao. Ina maana ni application ambayo itakuwa inatumika na wanafunzi almost kila siku. Kwa hiyo tukisema tunaenda Voda, tukisema tunaenda Coca-Cola, tukisema tunaenda NMB, wanaweza kuweka tangazo lao pale, sisi tukanufaika kama app developers. Dada, kwa upande wako, kwa mwanafunzi ambaye hayupo hajaona hii tukio leo, unamwambiaje anaweza ku access vipi hii application? Kwanza namwambia amemiss vitu vingi sana. This was a career to do for all of us. Kama mwambie njia mwambie kwamba anaweza ku access vipi hii application yenu. Anatakiwa aende kwenye mobile app applications, anatakiwa ai-download na haitumii MB nyingi. Akisha i-download anajiregister pale, anaandika jina lake, username, email address, everything, then kuanzia hapo anakuwa na uwezo wa kuitumia na ku-access chochote ambacho kimekuwa implemented in pale. Haina ugumu wote kwenye matumizi yake? Bado hatujapata ugumu, lakini kama kutakuwa kuna challenge yoyote tutaisolve na kuwapa watu waendelee kutumia kama kawaida. Asante na hongereni sana. Asante sana, asante sana. Okay, it is internet based. Actually, we have an internet problem, but if a code is wrong, the system will reject that this is not a predefined QR code for lecturers. So if the code is true, the account will be created. Page of this application, where a lecturer will go to program post. If you want to post a program, if you want to share information to a respective program. For instance, lecturer can post notes which are accessible by students, and the lecturer can also create an assignment panel whereby students will be able to submit the assignments through that panel, and when the deadline is closed, automatically the panel is closed so that the student which is out of deadline cannot submit an assignment. And the full registration numbers will be shown to students who have already submitted the assignment, and also lecturer can check that this has been approved, that is submitted and is correct assignment. Also lecturer can post an information to share, for instance, any information that for BIT, any information to entire university, for instance. Tupo katika banda la computer science, nao wameweza kupresent presentation yao. Tumeweza kuona mambo mengi hapa. Bwana, mambo popo. Dada salama. Naitwa nani? Naitwa Habib Godo. Naitwa Sylvia Salu. Tumeona mmeweza kuonesha vitu vingi sana kwenye Career Day ya mwaka huu. Unazungumzaje presentation yenu? Actually tulijipanga vizuri zaidi. Tunajua kabisa wenzetu watakuja na kitu gani, wale competitors wetu ambao ni IT. Tulijipanga tukajua tukienda na kitu kama hichi tunakuja tofauti na wengine ambao wamefanya nyuma. Ndio maana tumeamua kuweka section tofauti ambazo kama computer science tuna perform darasani na mazingira ya kawaida tunaperformiwa. Imechukua muda gani kuandaa kitu kikubwa kama hichi? Hajachukua muda mrefu sana kwa sababu tunavifanya hivi vitu kwenye jamii yetu na kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tulichoamua tuchukue kitu gani kwenye vile ambavyo tunavifanya tuje tukivipresent maeneo haya. Kwa hiyo tumechagua hivi ni vichache, kuna vingine vingi zaidi ambavyo tumeviacha. Kwa hiyo hajachukua muda mrefu sana.
Dada, nje ya Career Day mnahisi kitu ambacho mmekifanya hapa kinaweza kuwasaidia vipi? Inasaidia sana as tunaonesha watu nini tunafanya, so pia inaweza kutupa opportunities za kuwa recruited kwenye sehemu mbalimbali za kufanya kazi. Mnahisi naweza mkashinda? Yeah, tunashinda obviously. Umeonaje presentation za watu wengine compare na presentation yenu? Ya kwetu ilikuwa amazing. Rafiki, umesikia hata majaji walisifia kwa sababu kote walipopita huko walikuwa wanaona vitu vya kawaida, wanavikuta sehemu yote, lakini hapa wakakutana na vitu different kabisa. It was amazing. Okay, natia kila laheri. Thank you. This Navis Express is a transportation company that will help customers. Navis Express is a transportation company that will help our customers send products from one place to another. There's been a problem in our society whereby we send goods but sometimes they get lost, or we are supposed to pay auctioneers to take us to transportation companies, and we have to pay the auctioneers and also pay the transportation company at the same time, so as we can transport to another. And so hapa tunapata nafasi ya kuzungumza na watu ambao wameweza kushuhudia tukio hili. Bwana, mambo vipi? Mambo poa. Naitwa nani ndugu yangu? Naitwa Mohamed Othman Jabu. Bwana, upo mwaka ngapi na kozi gani? Niko mwaka wa 3, nachukua bima na udhibiti wa majanga. Unaonaje Career Day? Career Day ninaona iko poa, iko vizuri. Tunaona wanafunzi tofauti katika vitivo tofauti wameandaa presentation zao na wanazionesha. Hii inaonesha kwamba kila career ya kila mtu anaonesha katika jamii husika, ili waone kwamba ni kitu gani ya FM wanawafunza na ni kitu gani ambacho wanafunzi wa FM watakapomaliza, watakapoingia katika masoko huko nje ya chuo wanaweza wakakifanya. Kwa hiyo hapa wanaonesha ubunifu, ama ni zaidi ya kile ambacho wanakipata darasani. Ulikuwepo labda kwenye Career Day ambazo zilizopita? Yeah, nimeshawahi kuwepo katika Career Day za miaka 2 iliyopita. Umeonaje tofauti yake na hii? Tofauti ni maandalizi. Nahisi hii maandalizi yapo hafifu tofauti na hizo Career Days zilizopita. Unadhani changamoto gani labda ambazo umeweza kukutana nazo waandaaji wa Career Day ya mwaka 2019? Nahisi flow of information ni ndogo, kwa hiyo hata maandalizi mtu unakuwa unashtukiziwa tu, unashtukizwa, kwa hiyo unakuwa na maandalizi madogo, na ndio maana tunaona Career Day ya mwaka huu iko tofauti kidogo na miaka iliyopita. Tukibezi kwenye tukio hasa lenyewe, labda Fahad Ahmed Kiobia. Habari ndugu yangu, unaitwa nani? Naitwa Audax George Lambano. Tukianza na ndugu Fahad, unazungumzaje Career Day ya mwaka 2019? Career Day ya mwaka huu 2019 ni Career Day ya kitofauti. Watu wameshow career zao, kila mmoja alikuwa na idea nzuri kulingana na wewe kama ulivyoona watu wamepresent their career. Umeonaje labda ni course gani ambayo imekuvutia kwa upande wako? Kwa upande wangu mimi naweza kusema course zote, obvious kwa umefanya content nzuri na wamepresent vizuri, ila tax naona wako vizuri. Okay. Kumekuwa na changamoto mbalimbali tumeweza kuziona Career Day ya mwaka huu. Unazungumziaje hizo changamoto? Yeah, of course changamoto zilikuwepo kwa sababu kwenye kila kitu kizuri changamoto ni vitu ambavyo vinakuwepo. So tumejitahidi kwa nafasi yetu, kwa uwezo wetu kama wanakamati kuweza kuziepuka ili kwa Career Day ya mwakani tuweze kuifanya kwa ubora zaidi na iwe nzuri zaidi kuliko hata hii ya mwaka huu. Kwa hiyo tuna wale wanaobakia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wale wanafunzi wa diploma ya kwanza, ya pili, certificate, hichi ambacho sisi tumekosea leo kwao kwa mwaka unaofuata iwe ni kama changamoto, ikawa ni kama chachu ya kuja kufanya kitu ambacho kitakuwa ni kizuri zaidi ya tulichokifanya mwaka huu. Nawaambiaje watu ambao wamepresent course zote? Nawaambia hao watu ambao wamepresent leo kwamba waendelee kudumu na kuendeleza career zao. Wote wana vitu vizuri, wana idea nzuri. Hizi idea zao nzuri zisiishie hapa. Wanaweza wakazipeleka kwenye association tofauti. Tumeona kama watu wa banking wana program nzuri za kuhusiana na saving kwa watu ambao wanaenda kumaliza vyuo. Tumeona watu wa insurance, watu wa social protection wana idea nzuri. Tumeona watu wa IT. Kumbe hizi idea zetu ambazo tunazo tusiishie nazo kwenye madaftari au tusiishie nazo ndani ya ukuta wa FM. Tunaweza tukazipeleka sehemu zingine, maana hizi idea hizi ni pesa. Kwa hiyo kuna wenzetu huko mbele wanatumia idea hizi kama pesa na wanafanikiwa zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukatumia idea hizi kwenda kuziuza huko na kupata return ambayo inaweza kutusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Asante sana, naomba niwashukuru sana. Mimi maisha vizuri sana, mnajua vitu vingi vizuri sana na si tu vishia hapa, hata darasani mnaweza mkao mnaongea hivyo, mnapresent vitu namna hiyo kwa kujiamini. Hakuna haja ya kuogopa. Sisi hapa tukao ndio kwa tumikia nyinyi.
nyinyi ni wateja wetu na tukakuja watumikia. Kwa hiyo naomba ili kujiamini kusishia hapa tu, kuendelea mpaka madarasani. Wale wa IT na tutakutana nao kesho, mtakuwa mko tofauti nafikiri. Mmenisikia vizuri? Kesho mtakuwa tofauti naamini kabisa. Baada ya nafikiri nisiongeze zaidi sababu na muda na nyinyi nataka baada ya kumaliza kufurahia zaidi. Kuonesha kwa nini yani tutaratibu na ufuatia sasa. Asante Majaji kwa hizi remarks ambazo nadhani zinalenga kuboresha Career Day za siku zijazo. Na natumaini mwaka kesho pengine tutakuwa na changes ama mabadiliko katika swala zima la Career Day. Asante sana Majaji kwa hizo observations zenu. Kinachofuata hapa sasa hivi ni kutoa zawadi kwa washindi. Naenda kwa individual, sio idara kama idara. Kwa hiyo nitamkaribisha Chief Judge, atamtaja huyo best presenter, atapita hapa, atapata zawadi yake ambayo ni bahasha nadhani na pesa. Bahasha hii na pesa imeandikwa shilingi 50,000 na kuna medali. Kwa hiyo Chief Judge, karibu. Asante sana mimi. Kama natangulia kusema na kurudia tena, nyote ni washindi, nyote ni washindi. Tulipopita wote present vizuri sana, walikuwa wanajiamini, wote present vizuri. Lakini sasa kidogo kuna tofauti ndogo kwa hizo. Huyu anayetamka sasa hivi atakuwa amepata hiyo. Okay, na si mwingine kama nitakuwa nimekosea kuspell jina lako ndio unisamehe, lakini najua ni wewe kabisa. Mwanaeli Musa. Sasa tumefika wakati wa kutoa matokeo kwa kila idara. Na tutaanza na upande wa computing ambayo ni comprise of computer science na IT. Nitasoma max ilivyokuwa, alafu mshindi atatoka bila. Kila ambapo mlikuwa nayo kwa sababu ni sehemu ya examination imepewa kabisa tunachokutana nacho, na majaji wametumia kwa weledi, wamekuwa fair, na hiyo ni kwa ni address kama jaanza sisi ili mshindi apatikane kihalali, na naamini kabisa hicho ambacho tunachokuongea kwenu kimefikia katika huu mchujo mzuri. Hivi nilikuwa nayo kama tunavijua, na nilikuwa najua angalau maksi yapi tunaweza kupata katika ile kila sehemu, na ndicho ambacho tunaweza kutaja hapa. Sasa kama tunataja max ambayo ni average baada ya majaji kuleta max zao. Sawa? Kwa hiyo kwa upande wa computing tuna IT na science. Computer science wao wamepata max 79.14. Kama nilivyosema kila mtu ni mshindi, kwa hiyo apige makofi kwa IT wamepata max 81.5. Kwa maana hiyo basi IT wanakuwa ni washindi. Ushindi ambao tuna medals Tupo hapa na best presenter. Huyu dada ametokea kuwa best presenter katika mapresenters wote ambao wamepresent Career Day mwaka 2019. Dada, mambo? Mambo safi. Unaitwa nani? Naitwa Mwanaheri Musa. Hongera kwa kuwa mshindi. Asante sana. Nazungumzaje ushindi wako? Kiukweli nimefurahi sana, na vile vile nawashauri wanafunzi wenzangu na wenyewe wajitahidi tu. Ushindi unawezekana na sote tunaweza. Unahisi kwa nini umekuwa best presenter? Obviously najikubali, kwa hiyo jamani, nikikupa mic wewe unaweza kuwa presenter. Yeah, of course. Labda niseme kwamba nimefanya vizuri zaidi ya wengine na majaji wameona hilo, kwa pia nashukuru kwa hilo.
Shirazi TV Career Day mwaka 2019 ndio kama hivyo unaweza kuona imeisha, na mshindi wa non computing kama unaweza kuona ni social protection, na mshindi wa computing ni IT. Tupata nafasi ya kuzungumza na washindi tuweze kusikia nini wanakiongea kutokana na ushindi wao wa Career Day. Social protection. Mambo vipi dada? Safi sana. Hongera kwa ushindi. Unaitwa nani? Naitwa Neema Rogasia. Zungumzaje ushindi wenu? Kwa kweli nina furaha sana, ushindi wetu tunaona tumepata kihalali, tumefika kwa this, tumejiandaa vizuri na hatimaye tumeshinda. Hamjabebwa? Hatujabebwa. Hongera sana. Asante sana. Bwana mambo vipi? Wema. Hongera kwa ushindi. Asante sana. Zungumzaje ushindi wenu? Naam. Nazungumzaje ushindi wenu? Kwa kweli kwa jinsi tulikuwa tumejiandaa, tulikuwa tu yani hamna kitu ambacho tulikuwa tuna doubt nacho. Kwa hiyo tulikuwa tumesharidhika, hatuna yani tulikuwa tuna uhakika kwamba hiki ni cha kwetu. Mngetolewa nyinyi, unahisi nani mwingine angestahili kuwa mshindi? Tungetolewa sisi. Tutolewe kwa vipi? Kwa nyinyi unahisi nani angekuwa mshindi? Kuna ambao walikuwa wanaingia tofauti kidogo kama watu wa they did great. Tulikuwa tuna kitu kama kile lakini tulikeka pembeni. Ila they did. Asante sana kushukuru na hongera. Asante sana. Leo kuzungumza na washindi social protection. Tupo hapa na mmoja wa viongozi wa presenters. Mambo vipi? Poa bro. Naitwa nani? Naitwa Fahad Ismail, ni rais wa association ya wanafunzi wanaosoma social protection. Unazungumziaje ushindi wenu? Aisee, ni furaha kubwa sana kwa sababu kwa miaka takriban 5 sisi tulikuwa tumezoea kushinda, lakini mwaka jana yakatokea tukaangukia washindi wa 4. Kwa mwaka huu kombe limerudi nyumbani naweza kusema. Mlijipanga kwa muda gani labda mpaka kukamilisha tukio? Ni muda mrefu, unajua ni maandalizi ambayo yanahitaji muda mwingi, juhudi ya kutosha. Kwa hiyo tumeanza kujipanga muda mrefu, ukizingatia mwaka jana tuliangukia nafasi ya 4. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani turudi kwenye position yetu ambayo tumekuwa kwa miaka 4 mfululizo. Inaonekana mna furaha sana, nisikucheleweshe, lakini nawaambiaje washiriki wengine ambao wameshinda na wengine hawajapata kushinda? Nirudie kusema kwamba wote ni washindi. Wote tulikuwa tunashindana hapa ni washindi. Kama ulikuwa unafuatilia vizuri presentation, idea zote zilikuwa nzuri, lakini mwisho wa siku lazima hapo mshindi mmoja kama judges walivyosema. Kwa hiyo wasivunjike moyo, idea zao walizofanya zishishie kuzipresent hapa, ziende mbele na ziende kwenye applicability ya. Ukiwa kama mwaka wa 3 unamaliza, unawaandaje wenzio ambao unawaacha nao waje kuwa washindi kwa mwakani? Ukiangalia banda letu ilikuwa na presenters wa mwaka wa 2 na mwaka wa kwanza, hapa kuna mwaka wa 3. Kwa hiyo ni maandalizi tosha mwakani, mwaka wa 2 sasa hivi mwakani ambao utakuwa mwaka wa 3 na mwaka wa kwanza utakuwa mwaka wa 2, tunawaandalia mazingira hao waje kuwa competent kama sisi. Nikushukuru, asante sana. Asante sana. Tupo na mshindi wa kwanza kabisa hapa wa computing IT. Bwana hongera sana. Unaongea na Juma Slimali. Hongera sana. Asante sana. Unazungumziaje ushindi wenu? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kila kitu, kwa sababu kama unavyoona wenzetu pia walikuwa vizuri, ila nafikiri tulifanya vizuri zaidi yao. Kitu chenu ni kizuri sana, watu wengi wanakupenda. Unakizungumziaje? Mimi nazungumzia kwa tumefanya kitu kilicho bora, tumeangalia matatizo ambazo yanakikuta chuo chetu. Kwa hiyo kupitia vile na kupitia career yetu ya IT tukaamua kuaddress solution. Nimependa sana swala la kutazama free venue, limekuwa tatizo kwetu. Hongera sana. Asante sana. Tupo na mshindi mwingine hapa wa insurance. Na azungumze kidogo mawili matatu. Mambo vipi? Poa sana. Kwa majina naitwa Livino Simbela Rodigard. Hongera kwa ushindi. Nashukuru sana. Nazungumziaje ushindi wenu? Ushindi ni mzuri na ni mnono sana. Maana tumejiandaa na tumeshinda kama washindi wa pili. Tunashukuru. Washindi wa pili, mnazungumzaje washindi wa kwanza? Washindi wa kwanza kiukweli wamejitahidi. Maana wamekuja na idea nzuri ambayo wametushinda kwa kipointi kidogo sana. Wamejitahidi sana, nawapongeza kwa hilo. Na nyinyi pia hongereni sana, asante. Asante sana pia. Hawa ni washindi wa pili ambao yupo pembeni yangu hapa wa insurance. Bwana mambo vipi? Bwana poa. Hongera kwa ushindi. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Yohana Gamata, mwenyekiti wa hapa wanaitwa nani? Wanaitwa Insurance Association. Umesikia Shirazi? Insurance Association. Nyinyi mmekuwa washindi wa pili, kama mnamzuka sana kushinda mshindi wa kwanza. Dunia wewe mtambue mshindi wa pili au mtu wa pili, lakini tulichokifanya ukizingatia mazingira tuliokuwa nayo, hiki kitu ni kitu kikubwa sana. Ni kitu kikubwa sana. Tukutana na changamoto ya maandalizi mpaka hapa tulipofika. Sisi tu ni ushindi mkubwa sana. Hongereni sana.
wewe hapa na Shirazi. Shout out to Shirazi TV. Subscribe kwa Shirazi TV. Asante sana. Tunaweza kuzungumza na viongozi na pengine ni shuhuda ambaye ameweza kushuhudia tukio zima la KRD 2019. Bwana, mambo vipi? Poa, inakuaje? Ndio ujitambulishe jina lako. Kwa majina naitwa Kevin Asheli, ni speaker wa bunge la FM so. Umeionaje KRD 2019? Kiukweli kwanza imependeza sana, nashukuru wanafunzi wameonyesha vitu mbalimbali ambavyo tumejifunza shule, lakini tunaweza kuviweka kwenye matendo kwa maana practical. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu kubwa watu kuonyesha umahiri wao, lakini tunaona watu wanavyoweza kupresent confidence na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tunafurahi kwa ajili ya hiki. Unadhani mshindi amestahili? Mshindi amestahili kuanzia mavazi, ndio walivyo present idea zao, wao wenyewe walivyokuwa wamevaa, smartness waliokuwa nayo kwenye tent lao, kwa kweli wana deserve kila kitu. Ulitamani awe nani labda? Kwa mimi nitasema nitamani hiyo kozi yangu banking. Naam, nikushukuru sana, asante. Poa. Naam, kama tunavyoweza kuona KRD 2019 imeweza kumalizika hapa IFM na washindi wameweza kupatikana. Katika non computing ameweza kuwa social protection na computing ameweza kuwa IT. Hivyo basi Shirazi TV hatuna la ziada kutokea hapa IFM. Nikutakia utazamaji mwema na uweze kusubscribe. Ni mimi Said Binzo. Asante.